ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। The most important thing is that you understand, in order for me to help you, there needs to be some communication. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। The only reason is because I need that communication there in order for me to do a reading for you. The only way that I can help you is the only way that I know how, which is via spirituality. ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ spirituality ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਇਨਟੂ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵੇ that I do your reading is via spirituality, so that means ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। I never ever ask you for your personal energy blueprint. All you need to do is just make sure you ask me your question and that's it. ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਈਵਨ ਦ ਰੀਡਿੰਗ that I do for you in the live show is the spiritual card reading. So that's the reading that I can do for you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ off air ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, obviously there's more options there, ਕਿਉਂਕਿ obviously ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ off air ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ they want to have a much more detailed reading. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ detailed reading ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you can go for even a runes reading. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਲੀ ਆਈ ਨੂੰ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, then you can go for a psychic reading. Or if that problem's been in your life for over 3 months ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, then definitely the reading that you would need to go for would be a spiritual energy reading. Now ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ that okay, maybe you need to go for a spiritual energy reading, but sometimes people still request maybe a spiritual card reading instead or a runes reading instead. ਤੇ ਉਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਓਵਰ 3 months that ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੇयर, obviously then it's not a coincidence, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ the most important reading would be the spiritual energy reading, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਲਪ ਇਨ ਅ ਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕਿ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, and we don't really want to worry about kind of who, when, what, why, those sorts of things, ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, and all we want is just the solution, that's it. ਅਸੀਂ we don't care where the problems come from, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। in that instance you can even go for a runes reading, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, then I can let you know and we can take it forward from there. ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਟੂਡੇ, ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਫॉर ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਟੂਡੇ ਇਜ਼ that day where you want to sort your life out, where you want to bring that right positive energy into your life,
then let's make it happen. Why not? Let's give it a go. जे थानू इहदा लगदा कि शायद डॉक्टर आरती मेरी मदद कर सकती है, मेरी हेल्प कर सकती है, then get in touch with me sooner rather than later and I'll do my best to help you in every way I can. पर याद रखना कि मैं थोड़ी मदद थोड़ी हेल्प मैं तां ही कर सकती हैगी आ if you communicate with me. So जद तक तुसीं मैनू दसदे नहीं हैगे या मैनू कहंदे नहीं हैगे उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। जे तुसीं चाहते कि तुहाडी लाइफ दे विच राइट एनर्जी आवे, कोई राइट स्ट्रोंग इंप्रूवमेंट आवे, then you can make it happen. पर obviously उहदे लई तुहानूं अपने वल्लों सही कोशिश करनी पऊगी, मेहनत करनी पऊगी and that's going to take things forward. पर जद तक तुसीं अपने वल्लों बॉदर नहीं करांगे या ट्राई नहीं करांगे उद तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। तुहानूं अपने वल्लों थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही पऊगी। क्यों? क्योंकि तुहाडी मेहनत तुहाडे कर्म आ। जिद्दां दे आपां फिर कर्म करते हैं ओहो ਜਿਹੀ साडी किस्मत बन जाती हैगी आ। दैट्स वाई शो का नाम आपां ने रखिया हैगा किस्मत कर्मा। सो जे तुसी भी अपनी किस्मत नूं अपनी तकदीर नूं बदलना चाहते हैगे आ तुसी ਉਹਦੇ ਲਈ सही कर्म करो एंड यू वॉच हाउ क्विकली थिंग्स टर्न अराउंड फॉर यू एंड हाउ क्विकली थिंग्स बिकम अ बिट मोर पॉजिटिव फॉर यू एंड दैट वे यू कैन मूव फॉरवर्ड एज वेल। अज दे शो की जे असीं गल करिए इफ यू वांट टू कम्यूनिकेट विद मी इन टुडेज शो हिंदी पंजाबी उर्दू या इंग्लिश whichever language you feel comfortable in that's the language that I'll speak to you in and remember one thing कि जो तुसीं शो च हिस्सा लैना चाहते हैगे आ first of all keep your question ready जो भी तुहाडा कोई एक खास सवाल हैगा या your one main question that you have keep it ready, be prepared. As soon as you do give me a call on the 090 number, just simply ask me your question and I'll do my best to help you. The way that I'll help you is I'll ask you to select 3 cards for yourself and once you've selected your 3 cards फिर मैं भी अपने वालों थोड़े लिए कुछ extra cards कढूंगी and when I take those extra cards out for you then I'll be able to do your reading for you ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। Remember one thing, it's your life and it's your energy. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ but they don't know which step they should take or how fast they should take that step. Now when you come to me for a detailed reading, even when you speak to me off air, normally I do let you know, okay, look, this is the time limit that you have to sort this out and if you leave it too late then your chances of success are going to be near enough zero. But if you do want your chances of success to be a lot more stronger then obviously जिन्नी जल्दी तुसीं right step लेंदे आ उन्नी जल्दी तुहाडी मदद हुंदी हैगी आ। बहुत घट इदां दे केस मेरे सामने आ चुके हैगे आ where people have got many years to sort things out. बहुत घट। The reason is because most of the time people do leave it to the last minute before they contact me anyway. ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ negativity नहीं आ जाती and they just let that negativity grow. First sometimes people think okay you know what we can handle it, ਅਸੀਂ बर्दाश्त कर लांगे, ਅਸੀਂ सह लांगे and they think okay you know what we'll be able to deal with this or we'll be able to cope with this but eventually it does get out of hand. That negativity is not going to just be sitting there quietly, it will grow and the problem with that is that the more you let it grow, the more you let it dig its roots deeper उन्नियां ज़्यादा थोड़े सामने फिर मुसीबतां खड़ियां हुंदियां हैगियां। Because if the roots have been dug very deeply फिर उस चीज़ नूं तुहाडी ज़िंदगी दे विचों हटाना उन्ना ही मुश्किल हुंदा हैगा या। You know, recently I had this gentleman come to me and this is roughly about 7 years ago, roughly 7 saal pehla. He had some energy work done because they had a lot of negative energy in their home. So they had some energy work done roughly about 7 years ago. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੈ like 3 other remedies that he needed to do and they were an absolute must. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ remedies ਕਰਨੇ ਆ and once that's done ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। He thought the energy work is done, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਟਾਲਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਟਾਲ ਗਈ and they felt really happy क्योंकि काफ़ी जल्दी उन्होंने notice किया that things were picking up around them, you know, literally within a few hours उन्होंने changes notice कितियां देखियां and they felt really good. Even say a month or 2 into the energy work they were very happy and they were top of the world, things were really going forward for them. किते ना किते उन्होंने मन दे विच उन्होंने लगे कि शायद डॉक्टर आरती सानू उदां ही कह रही है that we need to get these other 3 things done क्योंकि जे असीं ਉਹ ना भी करिए everything's okay now life is perfect, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, we don't need to do anything else. And then a few months later they came to me for a reading.
ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਦ ਬੈਰੀਅਰ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸੋ ਈਵਨ any other remedy that you need to do it quickly otherwise it's going to be too late and then you'll regret it ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ we've got all the time in the world and then I didn't hear from them for quite a while so just recently he came to me for a reading and ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ you were absolutely right you know for quite a while things were going really really well ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ and now we feel really really stuck we don't know what to do ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ but they've left it too late now ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ you know it's too late for them to do anything even if they were to try any sort of a different remedy or another remedy or the same asar nahi hona hai because they've already disrespected the spiritual realm the spiritual work they've already disrespected that so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ help ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ and that's the thing with spiritual work you need to make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ right time ਤੇ right step ਲਓ so it helps you the best way ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ remember one thing I'm not God you know ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ so ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ that you need to take the right step at the right time all I can do is recommend as per the reading but ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ just don't leave it too late ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ try to accomplish that task that quickly if you leave it too late ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਛਤਾਓਗੇ then you will regret it you know I've had many cases like that come in front of me and I would say it's disheartening because ਜੇ ਤੁਸੀਂ right time ਤੇ right step ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ you know but then on the other hand there are those successful people who have you know crossed every T dotted every I properly ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ and touch wood with God's blessings things are going well for them you know and that's the thing ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ spirituality ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ once you deal with that negative element in your life is gone and it would not come back ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸੋ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰਮ ਦ ਰੂਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਚਾਂਸ ਆਫ ਇਟ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ now if you allow that negativity to enter your life again or re-enter your life ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਗ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕਦਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਹਿਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਲ ਲਓ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਟਰੈਂਥ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ but just look at yourself right now look at where you are in your life ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ look at yourself look at where you are ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ is this where you wanted to see yourself at this spot where you are right now or did you envisage a different life for yourself ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਆ in order to change our destiny or rewrite our destiny we have to be proactive okay ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ we can change our destiny ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ if you carry on doing what you've always done then nothing will change ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ same pattern repeat ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ but if you want that energy to change if you want your pattern to change ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ and that's going to help you the best way
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅਨਸਰਟਨ ਜਾਂ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵਿਚ ਪਾਥ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਥ ਫॉर ਯੂ, ਵਿਚ ਰੋਡ ਸ਼ੁਡ ਯੂ ਟੇਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਯੂ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। once you've selected your 3 cards, then I'll take some extra cards out from my side as well, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, hi. Hi there, hi. How can I help you? My name is Shakira Shah, and I would like to know, I've applied for 2 jobs, and what's the chances of me actually getting them? Okay then. And when did you apply for these jobs? One was about a week ago, and the other one was about 3 days ago. Oh, okay, perfect. And which sort of work is it that you're looking for? It's in the healthcare. All right then, perfect. Visitor. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. Stop. Achha, that's great. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. That's great. These are your 3 cards. What I'm going to do is now take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Oh, okay. Okay, to be honest, the way that your cards have come out at the moment, one thing that I am picking up is that there definitely should be some, like, a change in your work or a change in your job. So it's good that you have applied. The only thing is that I don't feel as if it's like the work that's stopping you from going forward. So it's almost like I'm not seeing that there's any lack of any skills or any knowledge or any experience that's stopping you from getting into the right field of work or the right type of work. But one thing that I am seeing is that the financial corner is actually quite blocked at the moment, and because the finances are blocked, any opportunities seem to be blocked as well. So even if you do end up getting one of these jobs, it's quite likely that it's not going to be something long term. It may be something that maybe lasts maybe up to say 6 months or maybe 8 months, and then you might be looking for something else again. But I'm not seeing a regular income, or I'm not seeing a regular growth in income at the moment. There seems to be something that's blocking the finances, that's stopping you from growing or stopping you from moving forward. So that is something that definitely I would say should be explored, because otherwise the way that your energy is, it seems as if the growth should be there, but the growth shouldn't just be with a different job or a different position, but even the income or the amount of savings that you have, they should increase as well. But I'm not really seeing anything like that happening at the moment. Right. So for that, we definitely need to explore your finances. But as far as it comes to getting the job, I'm not really seeing that there's any lack of talent or lack of skill. If there is any reason that you don't get either one of these jobs, it would only be because your financial corner is blocked. So how does that get unblocked? In order for us to investigate that, we would definitely need to do a detailed reading, because it seems as if it has been blocked for quite some while. This is not something that's just happened recently, because there seems to be, like, even if we reflect over the past few years, there doesn't seem to be any significant savings or any significant growth that's been there. Right. So because this has been going on for quite some while, the reading that I would recommend for yourself would be a spiritual energy reading. Secondly, one thing I would like to ask you is that, do you do any prayers at the moment, or do you do any bath? No, I am quite spiritual. You know what I will do, if that's okay? I will pre-book and speak to you personally, if that's okay? Yeah, that's absolutely fine. But if you are quite spiritual and if you are doing any prayers at the moment, then I would definitely recommend that you do continue doing them, and if possible, try to increase them, because the way that your cards have come out, your spiritual energy seems to be very, very weak.
Okay. And so try to focus on that a bit more, and hopefully that should help you. But definitely when we do speak off air, I'll definitely do my best to help you. Okay. God Thank bless you very you. much. Thank I you. Bye. appreciate it. Bye. That आप करे सारे in the life positive energy आवे, strong energy आवे, and you know that's the thing. Sometimes we feel as if okay, you know, we're following a spiritual path or we're taking things the right way, but sometimes what we do is not enough. You know, it's just not enough. It's because the things that we're dealing with, or the negativity that's around you, or I would say the darkness that you're dealing with is too strong, and the amount of spirituality that maybe you're trying to use is very, very less. So it's not really going to balance things out. Just to keep things afloat, just to keep the right balance, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spirituality ਨੂੰ strong ਰੱਖੋ. And that's an absolute must. ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. We need to put in the right effort from our side. You know, and for that, the easiest, the most simplest path is be the person you claim to be. You know, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, be that person. Don't lie to anybody. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. So long as you stay on the right path, on a strong path, then that will help you move forward in the right direction. But until you don't bother, until you don't try, all ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ. So that's why make sure ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ time ਤੇ ਸਹੀ step ਲਓ, and that's going to help you move forward in the right direction. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ bother ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ try ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. Remember, it's your life, it's your energy, and it's up to you to take it forward. If you are unsure or uncertain about anything at all, definitely give me a call. I'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ already ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then the best thing would be to email me or speak to me off air, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So if you've already had a reading, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, drop me an email, speak to me off air, 0208 number ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, and we'll do our absolute best to help you in every way we can. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ, it's your life, it's your energy, and it's up to you to take it forward in the right direction. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ that you know I want to move my life forward in the right direction, I want to make my life more positive, or I want to make my life a little bit more stronger, then you can actually make it happen. बस सिर्फ सारे ये है कि तुसी अपने वालों सही टाइम ते सही स्टेप लो. तुसी कोशिश तो करके देखो अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने दी, तुसी ओदे लिए मेहनत तो करके देखो. So long as you put in the right effort at the right time, थानू ओदे सही रिजल्ट जरूर मिलणगे. The only problem is कि जदा तुसी right time ते right step नहीं लेंदे हैगे, when you leave it too late, when you think कि आज नहीं कल कर लांगे, नहीं अगले महीने कर लांगे, अगले साल कर लांगे, that time never comes. You are responsible for sorting out your life's priorities. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਲਓ. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Hi, I just want to know about if I can move forward with personal life. Sorry, or, I'm not able to really hear your voice. Hello? Yes, I can hear you now. Yes, how can I help you? I just want to know if I should move forward with my personal life and where my career is going. Okay then. Now these are two separate like aspects, like one about your personal life and one about your career. Which one did you want to focus on? Was it your personal life or your career? Personal life first. All right then. Okay. And was there anything in particular you wanted to focus on in your personal life? I just want to know if I should move away or just stay in the relationship. All right then, let's have a look for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Hello. Yep, as soon as you say stop, that will be the first card. I'll start again. As soon as you say stop, that will be the first card. I'll start now. Thank you. Now. Okay, perfect. That's your first card. And once again, please, I'm starting now.
No. Okay, perfect. That's your second card. And once again for your third card, please, I'm starting now. No. Perfect, that's great. I'm just going to take out a few extra cards from my side as well so we can check in a bit more detail. Let's have a look. How long have you been in this relationship for? 2.5 years. Okay, to be honest, the way that the energy is coming up in the cards, one thing that I'm seeing is that it's almost like this relationship was meant to maybe come to an end quite some time ago. It's almost like we're trying to kind of drag it out or trying to keep stretching it as much as we can. But to be honest, the way that the energy is in the cards, I'm seeing that it's not something that which is very, very positive for you. And I'm not seeing that it's helping you evolve or grow in any way. Instead, the way that the energy is, I'm seeing that it's almost like it's holding you back. So I'm not surprised actually that when you initially asked me the question that you asked about your job as well, your work as well, because one thing that I am seeing is that something that is almost like your spirit guides, your angels that they're pushing you towards at the moment is a complete change of life, like almost like turning a new page or even starting a new chapter. So I'm seeing many big changes coming for you, but it's almost like literally starting a whole new chapter in your life, and that would involve changes at many, many levels. There's even a possibility where you may change your location as well. So where you're living, you may change your home or change where you're living. But definitely there's going to be quite a few big changes that are coming. Obviously, the most important thing is to make sure that these changes out there are there for the betterment, not to make things a bit more strugglesome or make things a bit more worse. So in order to make sure that these changes are smooth and they are powerful changes, something that will bring you a lot of prosperity and blessings, it's really important to make sure that when you do consider making any changes, you only focus on only your energy. At that time, it's important to not think about anybody else around you, not about this person, or not about any friendships that you have, or not about any sort of social life that you have. At the moment, it's really important to just focus on your energy and say, okay, where do I want to be, and how do I want to move forward? And that's going to help you in a positive way. Secondly, as a spiritual remedy, one thing I would recommend for yourself is that if you can, avoid wearing the color blue or black on the top half of your body for as much as you can, and then hopefully that should help you in a much more positive way as well. Unless it's uniform or an absolute must and you have to wear it, then fair enough. But otherwise, if you can avoid it, what you will notice is that you're more likely to make decisions which are prosperous, which are beneficial to your future, and that should help you in a stronger way. Secondly, the way that your energy is, especially regarding I would say your career, your finances, I feel as if your angels or your guides may be trying to put something in your path, so that it's almost like plant a seed there so that it can prosper and it can grow. So I am picking up from the energy of the cards that you should have some new opportunities come your way as well, but these opportunities are actually going to be very beneficial and very strong. I'm seeing that it's something new, so it's not something that's there already, but maybe some other opportunities that are going to come up. But hopefully these changes should start happening soon, because that's what the universe is pushing you towards at the moment. Obviously, it is a very pivotal stage in your life. I do feel by looking at the cards that because these changes are quite big, they may be a bit overwhelming as well. So if you did want to definitely explore this a lot more in detail, then definitely whenever you do get a chance, you can speak to me off air for a detailed reading. Other than that, I would say to you, be very, very careful with the steps that you are taking, especially within the next few months, because even if it's like a very, very small step, they are going to have some very long-term effects on your life. So the effects of them are going to be lasting, maybe possibly like the next few years of your life. Is going to dictate how your life's going to pan out for the next few years. So be very careful with the steps that you take, especially if you're thinking about relocating or moving somewhere. It's actually going to be quite positive for you, but you just need to get it right now, get the right changes now, so that you don't have to keep hopping around or keep
keep changing, so that at least then that transition is smooth and you're moving forward in a much more stronger way. But yeah, definitely try to do the remedy that I recommended, which is avoid to wear the color black or blue on the top half of your body. That should help you in a stronger way. Secondly, what I would recommend is, because there seems to be so many things that are happening all at one go, and it can be a bit overwhelming, before making any major decisions, definitely have a detailed reading done so you know what's best for you. Also, within the next few months, just be very careful what you wish for, because the way that your energy is, your angels are looking out for you and they are very close, they are listening. So at any moment, wish fulfillment is happening at the moment, so at any moment any wish could come true. So be very careful what you say, or what even be very careful about what you wish, because at any moment that wish can come true. So think positive and hopefully good things should happen. Yeah, thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ positive energy ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵੇ, strong energy ਆਵੇ. And that's the thing about our angels, our guides. Sometimes they guide us so well, so strongly, and they make our own intuition so strong. We get this gut feeling, or we get this intuition, and we think, I need to do this. And your instincts are so much alive. It's like you want to take this step and you want to do this. But it's very important to make sure that ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, always think about the consequences of your actions, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ consequences long term ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ short term ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. Nevertheless, every action that you take has a reaction. So ਜੇ ਉਹ action ਹੀ positive ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ reaction positive ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ right energy ਆਵੇ ਜਾਂ strong energy ਆਵੇ, then it's really important to take the right action in order for the right reaction to come into our life. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ detail ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you can definitely give us a call on the 0208 number. ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ. we'll do our best to help you. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. Hello, ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Yeah, hi Arti, how are you? I'm good, thank you. How can I help you? Yeah, hi. It's just regarding me and my husband's relationship. We've been married for about a good 10 years, but we haven't really had a good relationship. So I just wanted to know why, there's a distance with him. Okay, then let's have a look. Let's find out what's going on. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. And I'll start now. As soon as you say stop, that'll be the first card. Thank you. Okay. Stop. Perfect. That's great. That's your first card. And once again, please. Okay. Stop. Perfect. That's your second card. And once again, please. Stop. Perfect, that's great. These are your 3 cards. What I'm going to do is take out a few extra cards from my side as well, so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Well, okay, to be honest, the way that your energy is at the moment, one thing that's coming up in the cards quite strongly is that I do feel that from your side, you have really been trying to work at this relationship and trying to make things work out. And by that, what I mean is I'm seeing a lot of adjustment, a lot of compromise that has been going on. But, there comes a limit when you just think, okay, it's all about... It's almost like you're trying to keep the balance, you're trying to keep things right, but it's almost like it's more like just like one-way traffic, and there doesn't seem to be any kind of support or any sort of help, and that is something that's a pattern, that where that support or that help kind of breaks down again and again. And because it's so repetitive, it's almost like at the moment in your heart you've just kind of lost faith or maybe lost hope, thinking that, okay, I'll support him, but will he support me? And that energy is just, it's almost like you've just kind of, at the moment, I'm not picking up that energy is just not there where you're even looking for that anymore. It's almost like
when it's only like a one-man show and it's one person trying to keep everything together, it gets very, very difficult. One of the unfortunate things that I'm picking up in the relationship corner as well is that there seems to be influence or interference from others. Now, even if this interference or influence is coming from people that are very, very close to him, so this could be either family or friends that consider themselves as family. So it's almost like someone very, very close, and it's almost like there doesn't seem to be anybody on your side. Not that there should be sides in any relationship, but there doesn't seem to be anybody who's willing to help him understand or see the light or see what the truth is. So that is something which is not really helping. Now, one thing that I am picking up is that even with the way the energy is at the moment, I do feel that if you did want to make this relationship work, and you did want to make it stronger, then there would be certain steps that you need to take, and there would be certain changes that would need to be made. Because of these other influences that I'm seeing, that's what's going to be causing the majority of the problems. And I am seeing that, God forbid, the way that the energy is, it's almost like something that's going to try to tear everything apart, which is not a good thing. Now, one thing that I would recommend for yourself at the moment, like at this moment in time, is that sometimes we do think, okay, you know what, let me speak to family, or let me speak to a certain family member or a certain person, maybe they'll be able to help me or guide me. But at the moment, I would say it's not really, from the way that the energy is in the cards, it's not really going to be helpful. Instead, it might just instigate things more. I wouldn't really go to family or anything like that. It's nothing major that... Yeah, we can't kind of like get on with each other. It's just like our relationship, like on a personal level. Yeah, like everything else is fine. I don't feel like there's any issues. Even outside, even if there was any influences from outside, I mean, that's not the problem. It's like our personal relationship. Like there's nothing there. Yeah, it's your intimate relationship. So I don't understand. You know, on the top, everything's fine. We get on with each other. Yeah, and talk to each other. Everything else is fine. But yeah, where our personal relationship, there's nothing there. So I'm thinking, is there somebody else, or is it just? Yeah, and that's where I'm saying that's where the influence is, and that's where the interference is, because that spark is just not there. It's almost like two guests living in a house or two friends living in a house. Yeah. You know, and that intimacy is not there now, because this is a daytime show and maybe kids are watching. There's certain things I'm not allowed to say on TV, but I would say that the relationship, I wouldn't really call it like it's a husband-wife relationship. And even though you've been married 10 years, it's not like you both are, I don't know, 70-year-old or 80-year-old or anything like that. But it's not like that spark should go just straight away. No, we've never had a spark. And that's something which is not right. So even if you do try to speak I'm just thinking, I mean, is my partner gay? For that, I would say to you, definitely, whenever you get, it's best not to discuss anything with any other sort of family members or anybody else at the moment, because there's not really going to be much support. But what I would recommend is that whenever you do get a chance, definitely do speak to me off it, because we would need to do a detailed reading. I don't want to say anything right now. I phoned you for. Yeah, that's all I wanted to ask you, actually. Yeah, I mean, in order for me to say something like that, or make a statement like that, I would need to be 100% sure. I mean, sorry. Do you see a chance that could be the case? In order for me to make a statement like that, like I said, I need to be 100% sure. You know, one thing that I can tell you that is definitely coming up in the reading quite strongly, or in the cards quite strongly, is that I am seeing that what the cards are telling me is that there seems to be another outside influence that's causing this rift. You know, and I mean, if you get married to a person, like the whole purpose of marriage is you want to have the complete package. If you wanted to live in, in a house with just another person being there, like as a house guest, then you could have that with anybody. And that's the thing. This relationship isn't meant to be something that you can just have with anybody. This is your marriage. Yeah. You know, and if that spark's not been there from day one, something isn't right. But I'm not seeing that the problem is you not giving it 100%. I mean, I have tried to end it last year, but he's not wanting that to happen. I mean, yeah, he's really upset about it.
that I'm going to leave. So I don't understand. Like, if there's somebody else, I thought just go, you know. Yeah, and that's the thing, is like sometimes certain things I would say can be a bit more complicated, especially to explain on live TV. But in order to save face, or in order to make sure that you can continue kind of moving forward in society in a certain way, there's certain things that anybody would want to do in order to cover their back, or in order to make sure that they kind of save face, or you know, save their respect or the energy that's around them. And that it also includes like what the social environment is like, so what others think of them. If they see that this person is married, and that's all that matters to the world around them, like relatives, friends and whatnot, then they'll just say, okay, you know what, this person's actually happily married, like they've been married for so many years. That's all they need to see. But nobody knows what goes on behind closed doors. Now, the one thing that's coming up in the reading is that this is definitely not a what I would call a very strong relationship, you know, in that sense. But the influence is there, the interference is there, and unfortunately that's what's causing the rift. Secondly, the way that the energy is in the cards at the moment, I'm not seeing that rift is coming from you, because sometimes it could be that, you know, we ourselves, we don't really want to be there, but we're just kind of forcing ourselves to be there. But when you've tried to kind of try everything from your side to try to make things and compromise as much as you can, but there's, at the end of the day, you're human as well, and there's only so much one can compromise, especially when there's just one-way traffic. It doesn't help. But like I said to you, because it's a daytime show, and because, you know, maybe children are watching, there are certain things I'm that's fine. I'm not allowed to say. So what I would recommend, that definitely but does he want it to work? That's what I want to know. From I'm his not worried about the influences and all that, to be honest. Yeah, I mean, I wouldn't People say to you that he doesn't. anyway. Yeah, I wouldn't say to you he doesn't want it to work. He would rather keep things going the way that they are, because that's convenient. Otherwise, you guys wouldn't have got married in the first place. It's convenient for things to carry on the way that they're going. You know, and that's what obviously he would get upset if you did want to kind of rock the boat, or you know, change things. Then obviously he wouldn't like that, because it's not convenient. You know, you've got an image there in front of the world. You'd rather keep that image up rather than rock the boat or change anything, because that's when the rumor mill will start again, and that's where that fear is of certain truths or certain things to come forward. You know, so that's where you need to be a bit more cautious. So I would say to you, definitely, I mean, if that's what you wanted to know, then, you know, that's what I can tell you from the cards at the moment. But it's best, rather than even speaking to me. Is there anything else that's come up in the cards in the future, or anything? Yeah, I mean, the only thing is that I would say, if you wanted things to change, then you would need to take proactive steps in order for them to change. But if you carry on the way that they are, and you carry on compromising, then nothing will change. Yeah. You know, even in another, say, 20 years time, you'd still be in the same, in the same position, or in a similar position. Nothing's really going to change overnight. But if you did want things to change, then this pattern does need to break. What's going on at the moment, that pattern does need to break. And the only way that pattern can break is, I would say to you, is going to be a combination of maybe spiritual steps and practical steps as well. So practical steps, I would definitely recommend, if you guys haven't done so already, is maybe couples counselling. Already done that. Yeah, and if you guys have taken steps. Yeah, and if you've already taken those steps, and you're probably, if you've already taken that, and if you're not continuing with that already, that means that you need to start that step again, because it's something that needs to be still addressed, certain issues that need to be addressed, because ideally so many things that both of you need to kind of be open and honest and clearly speak to each other about, that's going to help you both move forward. But I just, from the energy of the cards, I'm just not picking up that both of you have that confidence, or that kind of comfort level with each other, where you can just be honest and speak to each other and just say, look, you know what, this is working and this is not. You know, and it's not just there. Yeah. So it's almost like at the moment it's all about being polite and trying to keep the peace. Okay, thank you. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. ਤੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ, ਵਾਲਾ ਸੀ ਗਾਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone. Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital. Getting them to the doctors who can save their lives. But to survive, these children need you. Please call 0800 038 1435 and give just £2 a month now. You can make sure vulnerable babies get the care they urgently need. You can make sure they get nourishing emergency food. And with regular checkups, you can make sure sick and hungry children don't have to wait to get help. Please don't wait. Call Save the Children on 0800 038 1435 and give just £2 a month. Because right now, hungry children are waiting for someone to save them. Thank you. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Skylink Travel and Tours, यात्रा स्पेशलिस्ट, कैलाश, मानसरोवर, चार धाम, अमरनाथ અને જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા માટે કોન્ટેક્ટ કરો 0208 902 3007 અથવા વિઝિટ કરો hindupilgrimage.co.uk. Skylink Travel and Tours, यात्रा स्पेशलिस्ट. जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल सियावर रामचंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। प्यारे दोस्तों, सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो किस्मत कर्मा आरती के साथ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, definitely give me a call, get in touch with me, ask me, and I'll do my best to help you in every way I can. Now remember one thing, because this is a live show, it's an interactive show, and obviously it's an afternoon show, there's certain things I'm allowed to say on TV, certain things I can't, so sometimes the language that I use will be very, very subtle, and then I hope you can understand what I'm trying to say. Now, it's very, very important to make sure कि जे तुसी किसी भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, which is I would say very, very personal, then ਉਹਦੇ ਲਈ if you did want to, you can speak to me off air. Just give us a call on the 0208 number. ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, my team will do the absolute best to help you in every way possible. And if you are watching the show, no matter which country in the world you're watching it from, whether you're watching it from any country in the world or Europe, then remember one thing, this show is live in London. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ 0044 ਪਾ ਕੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and that way I'll do my absolutely best to help you in every way I can. Give us a missed call and we will call you back, and it's that simple. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, just give us a missed call. ਜੇ ਤੁਸੀਂ withheld ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, leave a message, let us know who you are, what your number is, and when you would like us to call you back, and we'll call you back at that time. ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ. The most important thing is that you get the right help at the right time. ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ we don't have forever, because ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. So we need to make the most of each and every second of life that God has given us. It's a gift. You know, recently I done a reading for this young lady, and she goes to me, Arti ji, you know, you only live once. And I said to her, no, I disagree with that, because the truth is we only die once, but we live every single day. Every single day God gives us an opportunity to live, but we do die once. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, every day ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, and it's never too late to move forward in a positive way. You know, or take a step in the right direction. It's never too late. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. You have the power to rewrite your destiny and change your life. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. हेलो अस्सलाम वालेकुम. ओ वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? बस ठीक है, आप कैसे हो? ठीक हो? जी ठीक हूँ. हमें पूछना था कुछ लक के लिए. ओह अच्छा, जरूर अभी हम आपके लिए, तो हमने सोचा चलो हम पूछ लेते. ओह माय गॉड, नहीं डेफिनेटली जितनी भी मुझसे हो सके ना मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी. तो अभी मैं आपके लिए चेक करती हूँ. अब ऐसा करना, यही बात आप अपने जहन में रखना, हमें स्टॉप बोल देना तो उसी कार्ड पर रुक जाऊंगी. शुरू करती हूँ. जी ठीक है. हाँ जी. अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्ड. तो दूसरी दफा फिर कह देना प्लीज. जी ठीक है. हाँ जी. अच्छा, तो तीसरी दफा फिर कह देना प्लीज. हाँ जी. अच्छा, तो ये हो गया आपके 3 कार्ड. मैं ऐसे करती कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालती हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में चेक कर सकूँ. देखिए, जिस हिसाब से आपके कार्ड्स आए ना, सबसे पहली चीज़ तो ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मेक श्योर करें कि आप अपनी एनर्जी सिर्फ आप अपने लिए ही यूज़ करें. ये बहुत ज़रूरी है. अगर कोई और आपसे आकर कहे कि प्लीज़ आप मेरे लिए प्रे करना या मेरे लिए दुआ करना या मेरे लिए ये करना, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप अपने लिए खुद करो, और उनको ये भी बता सकते हो कि आप कैसे करो या क्या करो, मगर आपने किसी के लिए कुछ नहीं करना अभी. अच्छा. ना, क्योंकि इस वक्त जो आपकी एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप अपने लिए भी कुछ कर सके और किसी और के लिए भी.
जी ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ ये है कि आपने अपनी वेल बीइंग का, अपनी सेहत का अपने ख्याल रखना है, वेल बीइंग का अपने ध्यान रखना है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो ठीक है तो फिर आप कुछ और कर पाएंगी, वो ठीक नहीं है तो आप कुछ और इतना अच्छे से कर नहीं पाएंगी। जी ठीक है ना। तो अभी कोशिश ये हो रही है कि आप ये चीज़ें भी सही तरीके से ना कर पाओ जी ना। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होगा कि मन नहीं करेगा, कि ऐसा मन करेगा कि मुझे आज कुछ खाना नहीं है, या मन नहीं करा कुछ ऐसा करने का, मगर फिर भी आप अपने आप को फोर्स करके आप करो। यू नो इट्स सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रख सकती हैं उतना आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है, ये पता चला कि कुछ चीज़ें आपको शायद बहकाने की कोशिश करेंगी, या आपको ऑलमोस्ट जैसे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगी। सो बी वेरी, हाँ, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे आपको जैसे कोई आपको आवाज़ आई है, या आपको ऐसा लगे कि जैसे आपको कोई जैसे ऐसा ख्वाब भी आए जिसमें आपको ऐसा लगे कि जैसे मुझे कोई पॉजिटिव एनर्जी ने कुछ कहा है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। आपने इस वक्त सिर्फ अपनी तरफ से सिंपल स्टेप ही लेने हैं, मगर किसी और चीज़ को भी फॉलो नहीं करना। ठीक है। ये ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अभी फिर से आपको जैसे कोई ना कोई जैसे धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। यू नो सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी जैसे लाइफ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है, हम उसको काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी उसके लिए हम उसको पुश बैक तो ज़रूर कर सकते हैं, मगर जब तक वो कम्प्लीटली जाती नहीं, वो बार बार अपनी तरफ से वो चीज़ कोशिश करती रहेगी। जी ठीक है ना। मगर आप अपनी तरफ से जो भी आप अपनी तरफ से स्टेप्स ले रही हैं, आप अपनी तरफ से लेती रहें। इट्स रियली रियली पॉजिटिव। उससे आपकी मदद ज़रूर हो रही है। नहीं तो अब तक आप जैसे इस जो भी ये नेगेटिविटी आप उसको पुश ना कर पाती, आप लाइक वो it would have taken over. So अच्छा है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रख रही हैं, मगर ये अभी ये कोशिश करेंगे कि आप शायद आप अपनी तरफ से आप ठीक तरह से आप प्रेम ना कर पाओ, या आप बैठ ना पाओ, या आपकी कंसंट्रेशन ना रहे, ऐसी कुछ कोशिशें की जाएंगी। मगर जब तक आप अपने मेक श्योर करेंगे, आप अपनी डाइट का, अपनी वेलबींग का आप ख्याल रखती हैं, तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यू नो सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बस आप अपनी तरफ से जो पॉजिटिव स्टेप ले रही हैं वो आप लेती रहें, वो डेफिनेटली उससे आपकी थोड़ी बहुत मदद होगी। और जब भी आप कोई और प्रोएक्टिव स्टेप लेने की कोशिश करेंगी, तो उसके बारे में भी आपने किसी और से बात नहीं करनी। कोशिश करें कि इंडिपेंडेंटली आप खुद करें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी से मदद मांगते, किसी से हेल्प मांगते हैं, तो वो ही हमें रोक देते हैं, वो ही टोक देते हैं। वो दिल से नहीं चाहते होते कि हम वो स्टेप लें, तो फिर वो काम हमारा नहीं बनता। यू नो तो ऐसा पास्ट में भी आपके साथ हो चुका है। तो मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई भी ऐसा कोई प्रोएक्टिव स्टेप लेना, तो आप खुद ही लेना। जी ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। मगर डेफिनेटली आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इट्स सो नाइस टू हियर योर वॉइस, है ना। तो बहुत अच्छा लगा कि आपकी आवाज़ सुनी, और यू नो आई एम सो ग्लैड कि आप अपने आप को जैसे स्ट्रॉन्ग बना के रख रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जी ठीक है। यू नो तो डेफिनेटली मैं आपको जब भी मैं दुआ करती हूँ, मैं आपको भी याद रखती हूँ दुआ में। तो हमेशा मैं ऊपर से ये मांगती हूँ कि गॉड गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ, है ना। यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। तो परमात्मा करे कि सारे दी लाइफ पॉजिटिव एनर्जी आवे, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आवे, ते राइट एनर्जी आवे। दैट्स द थिंग, यू नो, विद आवर विल पावर, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then it doesn't really help us move forward the right way। You know, so ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ how you want to move forward, what is that you want to do। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। No one else can help you. No one else can force you to do something that you don't want to do. So you need to help yourself.
कई बारी मेरे सामने इदां दे केस आंदे कि जित्थे लोग मैनूं आके कहंदे कि आरती जी मेरा मुंडा जॉब नहीं लभदा, मैं इन्ना कहंदी हाँ कि तू जॉब कर, तू काम कर, पर वो अपने वालों बॉदर नहीं करदा। या किन्नी बारी इदां दे केस आंदे कि जित्थे लोग मैनूं आके कहंदे कि आरती जी मेरा पार्टनर शराब पीनी नहीं छड्डदा, या वो ऐब नहीं छड्डदा, मैनूं किन्नी बारी कह चुकी, साडे घर च किन्ना कलेश हुंदा आ, तां भी वो सुनदा नहीं, वो मनदा नहीं हैगा। एंड दैट्स द थिंग, समटाइम्स फैमिली मैंबर तरफदे रह जांदे हैगे आ सिर्फ तां क्योंकि वो चाहते कि असीं अपनी जिंदगी सुधार लईए। बट इट्स अप टू द इंडिविजुअल, जद तक वो इंडिविजुअल खुद नहीं डिसाइड करता हैगा दैट यू नो व्हाट आई वांट टू सॉर्ट माई सेल्फ आउट, उदों तक कुछ नहीं होना हैगा। कोई थानू जिन्ना मर्जी कुछ कह लवे, जो मर्जी थानू समझाने की कोशिश कर लवे, जे तुसी नहीं समझना चाहते and if you want to cut that off completely, you won't listen. But if you actually decide to change your life for your benefit, you'll do what it takes to make your life better. सोचो इहदे बारे च थोड़ा जिहा। I'll see you guys after a very short break. Thank you. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। कब लगी मोहि परखे हु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल सियावर रामचंद्र पद जय शरण, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। Skylink Travel and Tours, यात्रा स्पेशलिस्ट कैलाश, मानसरोवर, चार धाम, अमरनाथ અને જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા માટે કોન્ટેક્ટ કરો 0208-902-3007 અથવા વિઝિટ કરો hindupilgrimage.co.uk. Skylink Travel and Tours, यात्राના स्पेशलिस्ट। हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग। मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. जय माता दी बोल पवन जय माता दी बोल पवन वरदान वाले होती दी सगारे तू जरा नीलू में बुलारे तू चलो तो पवन वरदान वाले जय माता दी बोल पवन वरदान वाले। For days, little Usman waited to be fed. His mum did all she could, but there was just not enough food. Weak and exhausted, he waited for someone to take away his aching hunger, for someone to save his life. Usman isn't alone. Right now, many more terribly malnourished children are waiting for help. Sick with hunger, they're waiting for someone to save them. Save the Children know they can't wait much longer, so we're doing all we can. Getting sick, malnourished babies to hospital. Getting them to the doctors who can save their lives. But to survive, these children need you. Please call 0800 038 1435 and give just £2 a month now. You can make sure vulnerable babies get the care they urgently need. You can make sure they get nourishing emergency food. And with regular checkups, you can make sure sick and hungry children don't have to wait to get help. Please don't wait.
call Save the Children on 0800 038 1435 and give just £2 a month. Because right now, hungry children are waiting for someone to save them. Thank you. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Arti. In sync. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ If you did want to participate in the live show, then what you need to do is give me a call on the 090 number. जिद्दां ही तुसीं इस नंबर ते फोन करदे हैगे तुहाडे कोल डायरेक्ट लाइव स्टूडियो च मेरे नाल हुनी हो जूगी and तो मेरे नाल हुनी कनेक्ट हो जूगी and I'll be able to speak to you straight away. The best thing about this is क्योंकि साडी जे इंटरैक्टिव गल हुनी हो जावे then it definitely can help you in a much more stronger way. So definitely give me a call and I'll do my best to help you. आज दा शो लाइव इंटरैक्टिव शो हैगा या पूरे 2 बजे तक तुहाडे सामने शो रहूगा जिन्नी भी मेरे को हो सके मदद जरूर करूंगी सीधा चलते हैं ਅਸੀਂ अपने अगले कॉलर दे कोल हेलो जी Hi Arti, how are you? I'm good, thank you. How can I help you today? Yeah, Arti, I've met somebody recently in the last few months. I just wanted to know, is that person serious about me or not? Okay, sorry, what did you say? Yeah, I just met somebody recently about a few months ago. I just wanted to know, is he like serious about me or not? All right then, okay, let's have a look, let's find out for you. And let me see. Okay, keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Yeah, stop. Perfect, that's your first card. And once again, please. Okay. Stop. Acha, that's great. And once again for your third card, please. Stop. Acha, that's perfect. These are your 3 cards. I'm going to take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, and how old are you at the moment? Oh, over 40. Okay, that's fine. It's really, really strange. The way that it's coming up in your reading, it's really weird because the way that it's coming up in your reading, one thing that I'm seeing that as per your destiny or as per your Kismat, your relationship should already be strong. It should be established. You know, there should already be a strong established relationship there. There shouldn't have been so much of a delay. Like ideally, your like the age where you should have got married would have been quite young. So I would have said maybe at the age of latest by latest, if you got married, if your marriage was delayed, then maybe you would have got married at the age of say between 22 and 24, and that's if your marriage was delayed. So literally, you should have got married a very, very long time ago. So it doesn't make sense why this long delay. There's something seems to be blocking your relationship corner, which is not right. And even with this person, with this person's energy, I'm just one thing that I'm picking up is from your side there seems to be a bit of a compromise. You know, Okay. which is something to be concerned about. Sometimes that fear can be in a person's heart that maybe, you know, if it doesn't go ahead with him, then maybe it's never going to happen, or maybe I'll never find the right person, or never find a good person. So it could be that might be the reason why maybe you're trying to compromise. But this person, like say for example, if there were some other options there, then this person definitely wouldn't be your first choice. I feel very much in love with this person. I've met him recently. Yeah. Yeah.
No, he definitely wouldn't be your first. Honestly, if you had other options, this person, it's just the way that it's coming up in your energy field from the cards. I'm not really seeing that this person would be your first choice. One of the things is that the fear is there that maybe what if there's nobody else, or what if if I'm single or don't find the right person. But the way that this person's energy is not very, the way that this person's energy is, I'm seeing that unfortunately it's not very strong, and it's not because of this person's lack of commitment or anything like that. I'm not saying that this person's a bad person or not a nice person. This person is a decent person, and I do feel like this person does, he does want to, from his side, he may want to commit, but there seems to be something that's blocking your relationship corner, that's not letting any relationship be fulfilled. So even if you were to say to tie the knot, and if you were to take the next step, or if you were to make things stronger, something will happen where the relationship would deteriorate and break. As soon as, even from your side, even if you start thinking that, okay, you know what, he would be good husband material, then you'll notice that something will happen where the relationship will start to deteriorate. But there seems to be something that's in your relationship corner that's blocking that relationship from becoming stable, or for it to come complete. Even if you do somehow try to do a bit of part, a bit of prayer, and you do decide that, okay, you know what, I definitely do want to get married. But even if you do decide to get married, then that relationship, I'm seeing that unfortunately, because of the way that your relationship corner is at the moment, how blocked it is, that marriage, if it lasts 2 years, that will be amazing. And that's something which is not right. So definitely, before stepping into anything at all, as per the energy of the cards, it'll be really beneficial to kind of explore what's going on first. I just wanted to know how he feels about me, that's all. His energy, to be honest, the way that his energy is at the moment, he could, even if it wasn't him, even if it was somebody else, then even then, because of the blockage in your relationship corner, as soon as you decide, or you think in your heart that, okay, this can be the one, you'll notice that relationship will start to deteriorate. And God forbid, the worst case scenario is that somebody else tries to intervene, and that's what we don't want. Thank you. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. Te hanji yaad rakhna ki, you know what, sometimes some truths are very, very difficult to accept in life. Asi chahte hain sadi life vich ke, we want everything to be smooth, we want everything to be positive and everything to be good, but sometimes things are not black and white. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ which we need to maybe work at or sort out. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, then try to get the right help. But when it comes to, say, big steps or serious decisions in your life, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I would say to you, never ever compromise. Always be absolutely sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, and only take that step when you are absolutely certain or absolutely sure about it. Problem ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ when you are not certain, when you are not sure, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ own ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. If you are unsure about anything at all, give me a call. I'll do my best to help you. Remember, ਜੇ ਤੁਸੀਂ live TV ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, it's the 090 number. Speak to me straight away and I'll do my best to help you. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. Hello. Hello, I wanted to ask about my career and education. Yes, of course, definitely. And are you studying at the moment? Yeah. And what is it that you're doing at the moment? A levels. Wow, okay. And career-wise, which sort of a career line is it that you want to go into? I'm not sure, but I was considering maybe like medical field. Okay, that sounds really nice. And okay, let's have a look for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Perfect, that's your first card. And once again, please. Stop. Okay, great. And once again for your third card, please. Stop. Okay, perfect. So these are your three cards. So how old are you at the moment?
I'm 17. Okay, then unfortunately I wouldn't actually be able to do your reading for you. I know it's like a small scroll at the bottom of the screen that says that you need to be over 18 for me to read your cards. So is there somebody else at home that maybe could speak on your behalf? Yeah, my mum's here. Yeah, even if you pop her on the phone, that's fine as well. Hello? Hello, G? Hello? Hello, yeah. Hello? Yes, you can speak to my daughter. Okay, no, what I would recommend is that even if she, if you get your mum to call us back again. Yeah. Yeah, that would be. I think that would be the best thing. Is only because like these are strong Ofcom regulations that you need to be over 18 in order to call. So if you give me a call back again and you can ask in regards to your in regards to your daughter, I'll do my best to help you. Thank you so much. God bless you. The only reason why I said that is because in the UK, I've completed my education here as well, so I do know that normally the A levels is between 16 and 18. That's the age that you do your A levels in. So, but the rule is of the show that you need to be 18 years old or over to call in. So, je thodi age 18 to katta, then maybe you want to ask a parent or a guardian to call in on your behalf, and I'll do my best to help you. But unfortunately, if your age is under 18, then I no matter how much I want to, I'm not allowed to read your cards on live TV. Even if you come to speak to me off air, then even for that, you need to bring a parent or guardian with you. If you're under 18, I wouldn't be able to read your cards for you. So I really do apologize for that. But I do wish you every success in anything that you do. Baki main inni cheez thanu sanu zarur kehna chahndi hai, it's your life, it's your energy, and it's up to you to turn it around. Sometimes, in our life, we want to move forward in the right direction. ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ right strong positive energy ਆਵੇ, but when we want that right energy to come into our life, we need to make sure ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, and that's going to help us move forward the right way. but ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ bother ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, try ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. So it's really important to understand this. You need to put in the right effort from your side. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ spirituality ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ in order to improve your life or make things better, then ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਬਣੀਏ. It's really important to respect that spiritual source or respect that spiritual energy. Now, the way that we can show our respect is by being the person that we claim to be. Don't lie to anybody. Don't cheat anybody. Don't try to defraud anybody. ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣੇ ਹੈਗੇ. ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, if you gossip about somebody, if you spread lies about somebody, even that's negative energy. So, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ negative energy create ਕਰਾਂਗੇ, how do you expect to find positivity in your life? Any sort of harassment, bullying, that is all involved, included within that negative element. So negative energy ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ. Instead ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਬਟ ਯੂ ਡੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ 18 years old or over in order to give me a call, and I'll do my best to help you. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ. ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. But if you give me a call and you say, Arti, I want to find out about my neighbor's child or my friend's daughter or anything like that, then that's unethical and immoral. ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ. So please do bear that in mind. ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ
ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਕਰਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਗਿਵਿੰਗ ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਗਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, then get in touch with me, ask me, help me, ask me and I'll do my best to help you in every way I can. Live TV te karni hai, then give me a call on the 090 number. If you wanted to speak to me off air, personally, privately, then the 0208 number at the bottom of the screen, give us a call straight away. When you call on that number right now, you can speak to my team and they will do their best to help you. Or you can give us a missed call anytime. 7 days a week, 7 दिन ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। Give us a missed call and I'll do my absolute best to help you in every way that I can. But remember one thing, I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। So now it's up to you. What is it that you want to do? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸਟੈਪਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਵੀ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨ ਟਰਬਲ। ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪਸ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਸਟੈਪ ਫੋਰਵਰਡ ਬਟ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਫॉर you, then it's almost like you're spoiling your own future. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Okay, and it's never too late to sort life out. It's never too late to sort things out. ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, there's a solution for every single problem. ਉਹ solution ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ already the information is there. You pick up any religious text, I assure you, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। You'll find a solution for everything in there. But the issue is that normally we don't have time. We don't have time to read each and every word and to digest that information. And also, sanu life de vich shortcut chahiye hai. We don't want to wait, so many days or so many weeks and years for a result. We want it instantly. We want it fast. So ਉਸ reason ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। So always be very wary of that. Okay, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can get stuck, you can ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you feel as if maybe my angels are guiding me, but remember one thing, even the devil was a fallen angel. So don't forget this. ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, but actually they're taking help from a negative source. Because remember, even the devil was a fallen angel. So be very careful with the steps that you take. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, which is spirituality. ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then make that direct link. You don't need to go via. It's not going to help you. Make that direct link. Because ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। Sometimes you may feel ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਜਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, but it may be something negative. So be very, very careful.
different types of entities and energies around us hold different types of energy. So je oh sade positive nahi hegi, it's not going to help us the right way. You know, these types of energies or entities that are around us, they're very good at convincing us otherwise. ताही तो लोग stuck हो जाते हैं, ताही तो लोग unsure होंगे, uncertain होंगे हैं. That's why sometimes when you need to make a decision in life, you think, oh, I really felt this was really good for me, or this felt really right, but I don't know, when I took that decision, then things went downhill. जे तुसी चाहते कि थोड़ी ज़िंदगी डाउनहिल ना जावे, फिर rather than just thinking or imagining things, be sure. And the only way we can be sure is कि जे असी परमात्मा दी शक्ति दा सहारा लईए. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डायरेक्ट लिंक अपना परमात्मा दे नाल जोड़ते हैं, then it's not ifs, buts or maybes, then we're certain. फिर तो सानू 100% विश्वास हुंदा कि मेरा रब मेरे नाल आ. But that's the thing, that's the difference between thinking that, oh, maybe I feel this might be right for me, or being absolutely certain. And ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, then we are absolutely certain, we know exactly what we're doing and why we're doing it. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ. ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. When there's a doubt in your mind, there must be some sort of a danger around. नहीं तो doubt क्यों होगा? You need to clear that doubt. कई बारी कुछ शैतानी शक्तियां भी इदां दियां हुंदियां हैगियां कि वो doubt create कर दिंदियां हैं. You know, it happened this morning. आज सवेरे इदां होया, एक लेडी ने मेरे को आना सीगा. She had an emergency reading arranged for herself. बेचारी डोर तक आई, and वो डोर ते मैनू आके कहंदी कि आरती जी, I know I arranged an emergency reading with you. She goes, but I'm really scared, I won't be able to do it. तो मैं कहा क्यों, की गल होगी? कहते I don't know why, I'm finding it really hard to step into the office, I'm actually really scared. So I said, fine, that's absolutely fine. You know, and that's the thing, ਜਿਹੜੀ negative energy ਹੈਗੀ ਆ, it pushes you back. But ਉਹਨਾਂ ਦੇ partner ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ I know my wife booked the emergency reading, can I have it on her behalf? And I said, only if your wife allows it, क्योंकि obviously ਉਹਨਾਂ ਦੀ wife ਨੇ arrange ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ behalf ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, but I'm too scared to go in. So I spoke to her partner instead. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ exactly I knew why she was scared, because the office had so much positive energy in there, that negative energy ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ attached ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਕਿ ਵਾਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ. ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਆ. ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਡੋਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ. You know, and that's the thing, it tries to block your path. But you need to make sure कि तुसी रब दे उत्ते 100% विश्वास रख के तुसी फिर तुसी मेरे नाल कम्युनिकेट करने की कोशिश करो. किद्दां नहीं थोड़ी मेरे नाल गल हुंदी हैगी. Even now, try, चाहे थोड़े आसपास किन्नी भी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्यों ना होवे, तुसी अपने मन दे विच परमात्मा लई तुसी सब तो पहला 100% विश्वास रखो. ਉਹ 100% विश्वास अपने दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ कि परमात्मा मैनू तेरी शक्ति का सहारा चाहिए आ. आस्क गॉड फॉर दैट, आस्क द डिवाइन फॉर दैट कि परमात्मा मैनू अपनी शक्ति का सहारा दे. ਉਹ चीज़ कह के फिर तुसी फोन करने की कोशिश करो. गिव अस अ मिस्ड कॉल ऑन द 0208 नंबर. जिद्दां ही तुसी सानू मिस्ड कॉल दिंदे हैगे आ, somebody from my team will call you back and we will do our best to help you. ओके, क्योंकि मेरी हमेशा ही यही कोशिश रहिंदी हैगी आ कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा. पर मेरा यह मानना है कि कदे भी किसी को फोर्स करके उन्होंने लाइफ च नहीं जाना चाहिए हैगा. इज़ ओनली व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू फील राइट, उस वेले तुसी मेरे नाल कम्युनिकेट कर सकते, मेरे नाल गल कर सकते हैं, एंड आई डू माई बेस्ट टू हेल्प यू.
Now सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि that you get the right help at the right time. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ delay ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ. The problem is ਕਿ when you delay things you make things a bit more worse for yourself. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ energy ਹੋਰ negative ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ worse ਨਾ ਹੋਵੇ, then definitely take the right step at the right time and that's going to help you the best way. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ uncertain ਜਾਂ unsure ਹੈਗੇ ਆ, give me a call, get in touch with me, let me know and I'll do my best to help you. Baaki those of you that receive our newsletters, make sure you do read them on a regular basis. So many positive news items that we need to share with you and so many changes we need to share with you as well. So do keep an eye out for your newsletters. And those of you that have not requested the newsletters as yet, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ subscribe ਕਰ ਸਕਦੇ हैं या request ਕਰ ਸਕਦੇ हैं अपने newsletters ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ help ਹੋ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ. So much free information in there. So much useful information in there कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਤੇ you know I definitely would encourage you ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, forward it to them as well. Let them read the information and let them make the most of it as well. ਕਿਉਂਕਿ important ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ right energy ਆਵੇ ਜਾਂ positive energy ਆਵੇ, but obviously you need to take the right step from your side. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ best help ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. Today is a very powerful day to change the rest of your life. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then definitely ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ. Let's do a detailed reading and then take it forward from there because you can actually turn things around. Why not? What are you waiting for? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, you don't need to compromise anymore. Don't wait कि आहा मेरा लकी मोमेंट आ, ओहो मेरा लकी टाइम आ, ओदो लकी टाइम आऊगा. Your lucky time can be now. Your lucky moment can be now. ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਯੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਜੱਜ ਆਫ ਦੈਟ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ when you need to have a positive change in your life, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ. I'll see you guys after a very short break. Thank you. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. स्कूल जाना तो एक सपना था, रोज देखता उस खाने वाली गाड़ी को, सबको बढ़िया खाना, खुशी होती थी देखकर. फिर वो दिन आया जब मैं भी गया स्कूल, लगा कि सपने देखने की ताकत मिल गई हो. अरे पेट भरा हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई में रहेगा ना. प्रार्थना करता हूँ कि वो खाने वाली गाड़ी हमेशा स्कूल आती रहे. थैंक यू अक्षय पात्र. आइए हाथ बटाइए ताकि भारत में 16 लाख से भी ज्यादा बच्चों को स्कूल में पौष्टिक खाना मिलता रहे. जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए. तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंध मूल सियावर रामचंद्र पद जय शरण. जय जय सिया राम शंकर हरि ओम. Skylink Travel and Tours, यात्रा स्पेशलिस्ट कैलाश, मानसरोवर, चार धाम, अमरनाथ અને જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા માટે કોન્ટેક્ટ કરો 0208 902 3007 અથવા વિઝિટ કરો hindupilgrimage.co.uk. Skylink Travel and Tours, यात्रा स्पेशलिस्ट. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी gathering.
मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. जय माता दी बोल पवन जय माता दी बोल पवन बरसाने वाले मोती दी सगारे तू जरा नीनू दे बुलारे तू चलो तो पवन बरसाने वाले जय माता दी बोल पवन बरसाने वाले Hi, I'm Rekha Bhardwaj and you're watching Kismat Karma with Arti. उम्मीद करते हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਕਾਲ ਮੀ ਇਨ ਦ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਇਜ਼ ਦ 090 ਨੰਬਰ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ, ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਔਨ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਦ ਵੇ that I'll be able to do that is via a spiritual card reading which I can do in the show. If you wanted to speak to me off air for any reason, then the number to dial is the 0208 number. याद रखना कि those of you that are watching me from Europe or from the rest of the world, if you're not in the UK, then you'll need to dial 0044 and then dial the number, and फिर you can leave us a missed call. ਤੁਸੀਂ missed call ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ and leave us a message and we'll do our best to help you, and that will be the way that you communicate with me. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। No one else is going to turn your life around for you. No one else is going to change anything for you. You'll have to do it yourself. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, how is it going to happen? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। But honestly, if you don't try, it's not going to happen. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, which sort of a change do you want to bring into your life? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ where people say to me, ਆਰਤੀ ਜੀ we will move heaven and earth, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। but when it comes down to it, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। okay, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, I need to collect, I need to make sure that I collect all my laundry on a weekend, so ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। what if I take the weekend off? ਮੈਂ Monday to Friday ਪਾਠ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ Saturday Sunday ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। people ask, say these sorts of things, so you can make excuses, ਬਹਾਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। excuses ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, so you can make millions of excuses, but the truth is ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ priority ਹੈਗੀ ਆ, if it's important to you, you'd make an effort, not an excuse. That's all it boils down. At the end of the day, how important is it to you? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, it's up to you. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, I'll let you know, and then it's up to you to prove me wrong. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, we'll cross every T, we'll dot every I, then do it. A few years ago I had a couple like this, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, the chances of success are very very less, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। but they felt that there was no other way around it, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, so they took that risk, they took that chance. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, and they worked really hard, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, and you know what, they done it, they were successful, and that made me so happy
क्योंकि मैं चाहती थोड़ी लाइफ राइट होनी चाहिए बट दैट्स इफ यू क्रॉस एवरी टी यू डॉट एवरी आई यू मेक श्योर कि तुसी प्रॉपरली उस उपाय नूं फॉलो करदे आ कोई बहाने नहीं चलने हैगे no excuses whatsoever ਜਿਹੜੇ spiritual ਉਪਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ the spiritual remedies that you normally would need to do they are so simple it's so easy and you know what after a while ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ remedy ਆ In fact, I think some people think it's a bit too easy and because it's too easy ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ they don't give it too much importance ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ you think oh don't worry if I missed it for a day ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ but that's the thing you can't miss it you need to make sure you do this ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ properly follow ਕਰੋ it's a bit like breathing if you stop breathing for a second ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ feel ਹੋਊਗਾ if you stop breathing for 10 seconds how would it feel if you can't breathe for 30 seconds ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ You know, that's the thing. It's like breathing. ਤੁਹਾਨੂੰ continuously ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spiritual ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ spiritual remedy ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ you need to follow it through the right way ਉਹ ਤੁਸੀਂ shortcut ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈਗੀ you know ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ but that's the thing ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ that one mistake can be lethal you've got burning oil on one side and you think let me just light one match ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ it's not going to make too much of a difference ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਆ you try lighting that match ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ and that's the thing that mistake could be lethal ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ these are the rules these are the disciplines this is what you need to do so it's not like something is new to you're aware of it ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ and then it's up to you to take the right steps you know ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ say for example ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ certain type of negativity ਹੋਵੇ ਕੋਈ strong negativity ਹੋਵੇ ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੋਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ then sometimes people find that a bit difficult ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ you know and that's the thing you don't need to make excuses if it's important for you you'll do it ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਫਿਊ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਵਰਕ ਵੰਡਰਸ ਫॉर ਯੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਈ ਆ ਦੈਨ ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਹੈਪੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗੇ ਆ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਆਸਕ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ then it's the 090 number at the bottom of the screen ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ it's the 0208 number on that number give us a missed call straight away and we will call you back ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ they are there to help you ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ you can speak to them in any language you feel comfortable ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰ remember I can only help you if you communicate with me ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਯੂ ਸਟਿਲ ਗੋਟ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਹੂਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ no excuses whatsoever ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ and I'll do my best to help you in every way that I can but remember one thing I can only help you if you communicate with me ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ
and that's going to help you move forward. पर जब तक तुसी अपने वालों bother नहीं करते हैगे या try नहीं करते हैगे उदों तक कुछ नहीं होना हैगा. Now you decide what it is that you want to do. तुसी अपनी लाइफ ਨੂੰ किस डायरेक्शन 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ then I will need to do a reading for you because that's the only way I know how and the only reading that I can do for you is only spiritual work. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ. ਤਾਂ ਹੀ even as per some religions ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. And they're absolutely right. And that's why when I do a reading for you, I only use spirituality. I only use the power of the divine. ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ. That's why you will notice I never ever ask you for your personal energy blueprint. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. I don't need that information. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ. I never ask you what's your name. Do I ever ask you? I don't need to. I don't need to know. I don't need to know your initials. I don't need to know your name. All I need is your question. And then I'll do my best to help you. And it's that simple. But that's because when we use the power of spirituality, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. The method that I use for all of my readings is the spiritual energy method and that's the way that I check your energy for you. This is a method which I have devised myself with only pure positive energy ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ then that dense energy or that negativity can slowly take over. ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ but if it does take over ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. And I just don't want you to take that risk. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲਓ. What? Just because you had a reading. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ when by mistake when they have gone to a negative energy practitioner ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ kind of fortune telling ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਗੈਟ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਵਰਸ ਫॉर them which is absolutely normal. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. Why? Because God forbid but all it shows is that your energy has been manipulated. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ be absolutely sure that you're taking things forward the right way because God forbid if you go to a negative energy practitioner if they get hold of that information then they can misuse it in any way they want. ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ if you give your house keys to just any random person they can do whatever they want unless you trust that person with your life don't do it. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਓਗੇ and you think hang on a minute ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ and the next thing you notice is that that person's really growing in life and they're doing really well but ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. You know, and that's what negative energy practitioners do. ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੱਕ ਖੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and that's what you don't want. You don't want these energy vampires to steal your energy away. So ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and as soon as you mention it to somebody else ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ. ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਪਲੇ. ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਡਾਊਟ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hi Auntie. Hi there. Hi. How can I help you?
Yeah, I just wanted a reading. Basically, I want to pass my driving test, like my theory. मेरी theory भी pass होंगी, and plus मेरी job, like, because I've just had a baby. My baby's just 9 months, but I don't want to go back into my old job. So I just want to know, because I'm just a bit confused at the moment. I don't know what's going on. I'm just like, there's a lot going on, and there isn't. If you know what I mean, I'm just confused. Okay, and say if you were to go into a job, like which sort of job is it that you want to go into? I want to go into like office work or sales work. Yeah. So, you know, I'm just confused into what I can go into. All right then, let's have a look. Let's find out what's going on for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Achha, that's great. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. That's great. And I'm just going to take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. You know, first of all, what I would say to you is definitely get your mind to it, because at the moment your concentration is just not there. Yeah. You know, otherwise, you know, a theory test is nothing for you. That's like a piece of cake. Yeah. You know, so literally, like to be honest, it's like it's not like, you know, sometimes you have that doubt and you think, oh, maybe I'm just not clever enough, or maybe I just never ever do it. You know, it's not that you can't pass it, you can do it, but your mind's all over the place. You're never like, it's almost like, it's so hard for you to concentrate. And I think, like, especially obviously giving birth to a child, the whole process is like so life changing. It would affect anybody's mindset. Yeah. You know, and it's just a lot. Like, I feel as if like your life's kind of taken such big turns in the past. Like at the moment, like that concentration is just not there. It's like, you know what you want to do. You're trying to you know, bring that kind of some sort of an order back into your life, but that focus, that concentration isn't there. It's almost like, you know, when you know what you need to do, but it's just about doing it. Yeah. So that's the only thing. So I would say to you, you know what, don't be so hard on yourself, because normally you're one of those people. It's like, you know what, I've made my to-do list, now I need to tick it off, I have to do it straight away. So give yourself a chance, be nice to yourself. And I would say step one is like, let's get this theory out the way. Yeah. Okay, and I'm so certain by looking at the cards that, you know what, if anyone can, you can. Yeah. You know, but before you book it, I would say just practice first and just make sure that you do know it first. There might be some questions there that they might try to kind of confuse you a bit. Yeah. But it's not that we want to get 100%, we just want to pass. Yeah. And that, or like make that your focus. And you know, one thing that I'm seeing in your cards, that, you know, you are capable and you can do it, but you just need that time to be able to concentrate. But at the moment, I'm not really seeing that you get any time to yourself. Yeah. So that's it's almost like it's a bit difficult. Like you know, even if it's just something like I don't know, like being able to read a book or have a longer hot bath or any, you know, simple things in life. At the moment, even that is just like, if it happens, it's like, what is it, my birthday, you know? So I'm getting some time. But I feel like you need to give yourself that chance. But once you focus, you concentrate, you should be able to do that. And even like just your theory, after that, don't leave your driving lessons too long. I would say to you, the best thing would be to maybe, even before you start looking for different work or a different job or anything like that, let's start your driving first, because once you've got your driving done and you've passed that, your prospects of work are going to grow. Yeah. You know, because at the moment, I'm going to be honest with you, the way that it's coming up in your reading is like, it's not like you're not capable of working, or if you apply somewhere else you can't get a job. But you know, the thing is that there seems to be like this circumference, like this distance that you can't cross a certain distance. But if you were driving, then that's going to grow.
Yeah. You know? So that is something which is an absolute must for you. So I would say to you, definitely make your driving your asset, your tool, because that's going to help you get a better job. It might be something that is not full time, it might be something that's part time, but you know what, if it works, it works. Yeah. And at the end of the day, that's what you want to do. You know, you want to get something which is strong or which is good for you. So I would say to you, it might be something that you go into part-time initially, and then maybe later on think about doing something full-time. But at the moment, I'm seeing it's more likely that it's going to be something part-time. It's really, have you ever thought about like doing something of your own or working from home? Yes, I have. Yeah. Yeah, because it's really soon. The way that it's coming up in your cards, you've got so much potential. It's like there seems to be like so many ideas that come into your mind and then they fizzle out. Yeah. But honestly, like, I feel like it's almost like your guides are trying to push you to do something more. But it's almost like maybe, I don't know, maybe there's not that confidence isn't there. Maybe which is like, oh, how will I do it? Like if I fail, I don't want people to laugh at me, or I don't want someone to judge me. But you know what, I would say to you, the way that your cards are coming out at the moment, I feel as if like for a long time, that maybe your guides have been pushing you towards doing something for yourself, because to be honest, the way that it's coming up in your cards, even if you do work for somebody else, I don't really see you working for them for a very long time. Yeah. So I won't be surprised that if you start off by, I would say, let's do step 1 first, do your theory test, learn your driving. Step 2 is that even if you find part-time work elsewhere, it's absolutely fine, part-time for the short term, but long term, your plan should be to do something of your own. Yeah, that is my plan, to be honest. I want to do something for my own. Yeah. Like I want to start something from home where I can raise my little one and also work as well. Yeah, and you know what? You would be really good at it. Okay. You know, not everybody has that talent, but you would be amazing because you're dedicated to your work. Yeah. So I really strongly can see from the energy of the cards that you will be able to kind of zoom forward. But it's just about, obviously you need money to make money. That's not something that's important at the moment. I'm not seeing that there's so much there that we can invest in, and we can kind of zoom forward with things. And also there's so many different options of what you can do. You just need to get the right one. Yeah. So for that, what I would recommend to you, like when you're ready for that stage, at that time, definitely speak to me off air. Let's do a detailed reading, because obviously it's a career choice. We need to get it spot on, because I don't want you to lose any finance and I don't want you to waste any time. I want you to kind of make sure that it's a success straight away. So definitely what I would recommend, that when it comes to that stage, definitely speak to me off air once for a detailed reading, and then we can take it forward from there. In the meantime, step 1 is getting your theory out the way. What I would recommend is that if you've got, say for example, your laptop where you're studying, or if you've got a book that you read, or an area where you decide to kind of practice or revise, either place something green underneath the laptop, or if you're working from a table, then maybe use a green tablecloth on that table, and that should hopefully help improve your energy. Secondly, what I would recommend for yourself is that if you can, try to wear the color green a lot more on the top half of your body. Okay. And that will be positive for you. Also, what I would recommend for yourself is that before you leave the house, and this could be for anything, like whether you're going shopping, whether you're going to a doctor's appointment or anything, make sure you get like maybe a quarter of a glass of water, add a pinch of sugar to it, drink that, then you leave the house. Okay, so quickly take a sip of that and then you leave the house, and then hopefully that should bring you a lot more success, and it should start turning your luck around. But definitely one thing that I am seeing with God's blessings in your cards is that it might take a few months, something that maybe it might take another 3 or 4 months before your finances really turn around, but you'll start to see the change. You know, but at the moment, first things first, let's get this theory out the way, and you should be able to pass. I'm not really seeing that there's anything stopping you. The only thing that I would say to you, before you apply for the test date, and make sure that you revise or you practice as much as you can. Ideally, like, to be honest, even if you give yourself 3 weeks, that should be more than enough.
you know, and you will be able to do it. But if there's anything that comes to mind and you think, you know what, I can't concentrate because of XYZ, honestly, drop me an email at any time and I'll be more than happy to help you. But I will pray for you. That's one thing that I can do, and I'll definitely pray for you that you do make this work, because I'm seeing that with God's blessings, this 2020 is going to be your year. Okay. You know, life's been a bit slow for a while, but I feel as if like next year is definitely, I mean, this year's, you know, we're already approaching August now. But 2020 is definitely going to be your year where things are moving forward, so that the remaining of this year is there, so that you can start, it's almost like so that you can start planting the seeds and start paving the way of which direction you want to take your life in. But whichever seeds you plant now, and the way that you start paving the way will determine the next few years of your future. Okay. You know, so this is a very important time in your life. But definitely I will pray for you. And like I said, if you did ever want to have a detailed reading, you can call us on the 0208 number and we'll take it forward from there. But I wish you every success. God bless you. Thank you. Bye. The Rab kare saaren di life positive energy aave, strong energy aave, and you know what, you can do well. You can be the best version of you. And you know what, and if you think you are the best version of you today, tomorrow be an even better version of yourself. Because each and every day God gives us an opportunity to live another day. And we should be grateful to God for that. You know, परमात्मा दा करोड़ां वारी तुसी thank you करो कि परमात्मा तू मैनूं जिंदगी दित्ती है कि मैं जी सकां. Make the most of each and every second that the divine has given you. And you know what? Always improve yourself. There's always room for improvement. जे असी अपने आप नूं improve कर सकते हैं, better कर सकते हैं, then why not? Even if it means that you need to learn a new skill, start something new, make a fresh start. Every second is a fresh start, and it's never too late to start. जे थानू हुण भी लगदा है कि तुसी अपनी लाइफ नू improve कर सकते हैं, positive बना सकते हैं, let's make it happen. Let's work together as a team and make it work. चलो आज दे शो दे लिए मेरे को इन्ना टाइम सीगा जिन्हें दी कॉल्स नहीं ले सके, तेरे को माफी मंगदी हैगी. I'll see you guys very